Distinguished Hörmətli ladies and gentlemen, hanımlar ve cənablar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında we strateji would like araşdırmalar to mərkəzi adından welcome sizi you salamlayıram və on behalf of the bugünkü Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan. So we're very happy dünya düzənine to see you at our conference. So the subject of this conference is separatism as a challenge to international law. This is the dünyada subject that we've aktualdır. chosen. Why? Öz Because aktuallığını qoruyub saxlayır. unfortunately, this subject is quite topical in the Dünya world. It is still dövlətləri topical in the world. müasir dünya nizamını And İkinci Dünya müharibəsindən sonra quranda the countries of the world belə deyək, artıq formalaşmış sərhədlər developing the çərçivəsində contemporary onu qururdular. world order after the Second World Renti War qurulmuşdu. Dövlətlərin tried to do it in the framework of the əsas international amil kimi law. götürülmüşdü. UN was established and the Esirin principle of dağılması, territorial integrity of the countries was dövlətlərin taken as the parçalanması main baş verdi ki, bu criterion. prosesdə də And then yeni dövlətlər USSR quruldu və bir was çox münaqişə ocaqları yarandı. collapsed, as a result of which Ocaqlarından biri də few countries Ermənistan-Azərbaycan emerged, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. which led to several Azərbaycan hotspots, Respublikası conflict hotspots, elan to etdikdən emerge, sonra one of bu which münaqişədən has əziyyət been çəkdi. the Azərbaycan Nagorno-Karabakh ərazilərinin 20% conflict. Ermənistan And Azerbaijan tərəfindən işğal olundu. has been suffering from this conflict since Digər it tərəfdən regained its independence. Separatism And 20% of the mövzusu territory of the Republic of həm Azerbaijan are under nəzəri, occupation həm by praktiki Armenia. tərəfləri var. From the other side, the Və subject of Burada separatism ilk növbədə beynəlxalq has both hüquq theoretical and rəmzi practical prinsiplər sides, məsələsi haqqında where biz fikir are mübadiləsi aparacağıq. Çünki hər nə olursa talking olsun, about the beynəlxalq international hüquq law, dövlətlər arasında the principles of Əsas, international law. This is what we are bazanı going to discuss, formalaşdırır because ki, whatever biz happens, beynəlxalq the hüquq international law üzərindən is bu münaqişələr the həll main olunmalı. basis for Praktiki the tərəfi isə ondan relationships ibarətdir ki, between the countries dünyada through münaqişələr which artır, any müharibələr conflict baş should be verir, resolved. The humanitar practical fəlakətlər, side of it is that qaçqın və there are məcburi more and more köçkünlərin conflicts in the sayı world, more and more wars Burada and həmçinin humanitarian bir çox münaqişə ocaqlarında crises, and the number of separatizmin refugees and nəticəsi kimi IDPs etnik increase. təmizləmələr və s. Bu Which proseslə, bu results in münaqişələrlə separatism, or as a result of separatism, which leads to ethnic cleansing, and so on. So all these processes, all these conflicts yaranmışdı, bu məqsədlə yaranmışdı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da fəaliyyəti to be dealt with. göstərdi ki, The UN yeni was çağırışlara established, bu təşkilat and cavab the verə bilmir. activity of UN has shown that these organizations cannot respond to the new Qəbul olunmuş challenges. qətnamələrin icra olunmaması, I mean, ineffectiveness, Təhlükəsizlik I Şurasının mean, daimi üzvlərinin no implementation, non-implementation of the resolutions adopted, then the work of the organization in the framework of the double standards, taking their own country's interests as high as possible, or using a veto right, responding to their own interests. And we can observe the meetings of the Security Council meetings tam olaraq ötəsindən are remembered not as Ermənistan-Azərbaycan constructive, Dağlıq Qarabağ but mainly münaqişəsi biased. So Azərbaycan these üçün organizations mühüm cannot cope with these new challenges. The Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict is the most important and priority issue for Azerbaijan. Və burada da qarşı tərəfin istifadə etdiyi The world's bu vision of this conflict is really important for us, and therefore there are some deliberations of the opposite side hüquqda qəbul edilmiş ərazi bütövlüyü uttered və xalqların öz on which we build our own opinions to. güya ziddiyyəti. So we have in the international law the law of the principles of self-determination and territorial integrity conflicting with each other, as they say.
Because orada öz those who, qoşunlarını the neighboring saxlayan Ermənistan country, dövləti which is Armenia, öz helps büdcəsindən those armed maliyyə forces in the ayıran və Nagorno-Karabakh oradakı area. təsisatları So the army destekleyen, which is maliyyə yardımı, fighting hərbi there, yardım, which is siyasi residing yardım there, göstərən is də supported Ermənistan by Respublikası. Armenia. The financial Beynəlxalq support, hüquq the normalarının military support, çərçivəsində and baxanda political support, which is əlbəttə xalqların delivered, özləri to the müvəqqəti təyin area of etmə Nagorno-Karabakh, münaqişəyə is aid provided etmək by mümkün deyil. the country of Çünki Armenia, by the state of Dağlıq Armenia. Qarabağ bölgəsinin And erməni therefore, əhalisi var, we erməni cannot xalqı yoxdur. use the principle of Necə self-determination ki, to this Azərbaycan conflict, əhalisi because var. Və etnik there təmizləmələr is no such an nəticəsində Armenian nation of the bölgə, Nagorno-Karabakh conflict or the Azerbaijani nation. tək Because ermənilər tərəfindən indi as a orada result of the yaşayış ethnic var. cleansing, Onların hüquqları this yüz region minlərlə Azərbaycanlıların hüquqları hesabına has been ödənilə bilməz. dwelt by Beynəlxalq Armenians norma, too, prinsiplərdə and their burada öz əksini tapır. the rights of the Azerbaijanis prezidentinin who have lived there cannot be compromised. belə bir fikri var ki, beynəlxalq So, hüquq və tarixi ədalət bizim tərəfdədir. Və The President of the Republic of Azerbaijan, fikri əsas Farhad tutaraq Mammadov, has said that çalışırıq ki, the daim international law dünyada shall fight. beynəlxalq hüquq So, being guided by sahəsində this çalışan opinion, mütəxəssislərlə we təmasda always olaq ki, strive bu ərazi bütövlüyü that prinsipinin üstün we can be olması in touch with haqqında the həmləşirlər experts in the çap world edir, eyni zamanda working bu mövzunu daim aktual in the framework of the international law, try to have publications on the subject of international law, Biz, and trying to make this subject Azərbaycan topical. Respublikası olaraq So, bu münaqişəyə dair öz strategiyamız as the var. Republic of Prezident Azerbaijan, dəfələrlə bildiribdir. Bu strategiyanın tərkib hissəsi we have ilk our növbədə own strategy, which has been confirmed by Mr. izolyasiyada President saxlamaq, many times. digər tərəfdən One of the öz hərbi constituent parts of this potensialımızı gücləndirmək. strategy Nedir is to Azərbaycan keep bu? Armenia in isolation Təhlükəsizlik and from the Şurasının other side to qətnamələri var, amma əfsuslar build on olsun ki, our böyük own dövlətlər military potential. Why would we do that? Bu qətnamələrdə The UN Security Council has resolutions sanksiyalar or tətbiq edir. resolutions, but unfortunately, Ermənistan the occupant which is named in these resolutions does not face any sanctions, cəza ilə and qarşılaşır. Və Armenia, for having Azərbaycan occupied məcbur our edir ki, territories, does not face any BMT-nin, sanctions. So, əsasnaməsinin and 41 this və 42 situation maddələrini istifadə forces edərək Azerbaijan, Ermənistana qarşı izolyasiya siyasətini həyata keçirsin. being guided by provisions 41 and 42 of the UN Charter, to keep Armenia in isolation. From the Bəzən belə bir fikir formalaşır. other side, we also build upon our own military capacity, which should be looked at from this beynəlxalq hüququ angle. dəstəkləyir. Sometimes Həm də they Azərbaycan say that dəstəkləyir. Çünki Turkey supports Azerbaijan, therefore, and so on and so forth. No, Turkey is supporting the international law, including Azerbaijan, because Azerbaijan has a fair position and supports the international law. And therefore, delivering this message in this context is really important. Gedən proseslər, keçirilən During the last few years, there's been a process. Dünyada heç kəs separatizmlə There's been a process of different referenda in the different parts of the world, which showed that none of the country Avropa Birliyi ölkəsində is guaranteed of not having any separatism. And Spain, in EU, within EU, qəbul edirlər ki, bizdə artıq belə bir problem ola bilməz, sərhədlər yoxdur. sometimes they approach this as anachronism, that we cannot have such a problem. But the history and the practice have shown that no, they can also face such a problem. And therefore the EU has also faced this problem, this challenge. And we have seen that EU has supported the principle of territorial integrity without any doubts, and nobody is ensured of not having this. Or, for example, in France, on the island of Corsica, or the processes in the north of Italy have shown that the referendum and the other, they've shown that, yes, any European country can face this. And the last point that I want to reside on, the separatism is
international world and və yaxud has turned into problemlər yaşayan dövlətlər part of the hybrid wars. bu dövlətlərin parçalanmasını, zəiflədilməsini In the country where the conflicts, müharibələri aparırlar ki, separatizmdə qarşı tərəfin the hybrid wars are waged to weaken those countries that həmin dövlətlərin zəifləməsinə xidmət edir. Və bu da çox the elite vacib və təhlükəli forces məqamlardan biridir. can be strengthened that which would lead to the weakening of the other countries in conflict. So, the President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, has said that until we have solved the Nagorno-Karabakh conflict, there will be new conflicts to emerge because it is a precedent. And what have happened for the last 20 years, the new hotspots of conflicts have proven one more time, yes, the conflicts should not be protected, they have to be solved either in a peaceful or military way, but they have to be solved to stop this precedent to happen.